Alright, so yesterday I've already introduced to you all the parameters that are very important, okay, when we are dealing with motion. Okay, how we want to explain movement of an object. So we need to use all the parameters that I've already introduced to you yesterday. So you need to remember each term and also the definition and also the basic equation of each equation, because today we are going to derive new equation, new expression for you, so that make it easy for you to apply it, okay, when we have more complicated motion. Okay, so before this, the motion that we have seen is about a car moving horizontally. Okay, so the expression or the apa the one that we want to calculate is very simple lah, V average. So that is very direct. So just in case when we have forecast that the acceleration is unknown, or we have already the specific but today, okay, all the expression is dealing with only uniform acceleration. Okay, so then we can have this expression. We come out with this expression. Okay, so some of the equation is this equation. Some of them we use to derive this equation, but some we just forget about it. Okay, so since not related, the one that not related to the uniform acceleration motion, then we need to eliminate yang tu lah. Okay, so today we are going to see how we derive these three equation, and maybe you can have 4, 5 equation from the expression ataupun from the definition of velocity and displacement itself. Okay. Alright, so from the definition of average acceleration, uniform constant acceleration is given by this expression. Okay, simple. So this one we get this expression yesterday. You have seen this, okay? But yesterday kita ada time tu kita tolak-tolak lah. So this time we simply take the time. Okay, but definitely this is the change of the time lah. Okay, again macam saya cakap, sebab we are dealing with algebraic punya ni, that's why kita tak appearkan delta kat sini lah. Okay, so the fact is dia adalah time tu memang different lah, tapi kita memang tahu time is memang satu tempoh kena ada satu masa. Okay, satu tempoh masa. Alright, so this is the final velocity. Okay, this is the initial velocity. So final velocity minus initial velocity over time, we get average acceleration. And for case uniform, for case yang the acceleration is constant, okay, along the journey, along the apa panggil? Along the journey apa panggil? Along the motion. Okay. We call it as uniform acceleration. Okay, so this is the expression, and what happened to the expression, we rearrange so that it become just an linear, panggil apa, linear algebraic punya equation saja. Okay, so tak adalah yang bawah-bawah ni, kita bawa ni atas. Kita bawa ni atas, lepas tu kita bagi yang ada satu simbol je lah, which is velocity. So velocity equal to V0 plus A T. This is our first equation. Okay. So final velocity, uniform extraction time.
Alright, so from equation 1, velocity time graph is shown in figure 2.4. The velocity versus time. So this is the possible diagram. Okay, so to show, to explain or to represent that kind of motion. This kind of motion will give us a constant acceleration. So from there we can describe that the apa ni shaded area. Okay, so this area under the graph can be described as the displacement after a certain time of movement. Okay, so since we can see here, the shape is just like the trapezium. So we have this new expression. Okay. Alright. So V naught. Okay. If you recall back your punya equation, trapezium equation. Okay. So is equal to half A plus B. Okay, half A plus B, and then you times dengan the height kan. Alright, so now for this case, mention here displacement is the shaded area under this graph, and the shape given here is this trapezium. So the height here is become your time. Okay, and then apa lagi? And then this one is your V final velocity, and this one is your initial velocity. So we get to derive new expression here, which x equal to half V naught plus V times T. Okay. That is our second expression that we have for motion, linear motion. All right. From the two equation that we have just now. Okay, we use to derive the other equation. So now what we do is we need to substitute equation 1. Still remember what is our equation 1 is V equal to V naught plus AT. So that is our first equation. So now we substitute into our second equation. What is our second equation? AX equal to half V naught plus V times T. So now your final velocity you replace with this expression, which is our first equation just now that we derive. And now the equation become like this. So we have three equation. Okay, that again dealing with constant acceleration. For case yang dealing dengan constant acceleration. For movement, okay, untuk yang having uniform acceleration only, we can apply this expression. And then from equation 1, we have, bila kita rearrange dia, kita dapat macam ni. Betul. Okay, tadi kita tulis V sama dengan alamak, cabut pula. V equal to V naught minus ke plus AT. So we rearrange the equation, then we can get this one. Okay, so bila kita dapat yang ni, tengok dia nak buat apa. So from equation 2, and then from equation 2 we get this equation. Okay, we rearrange this to equation 2.
Equation 2, 2. Okay, equation 2. This one equation 1, this one equation 2. Okay. So dia rearrange ya. This one ni asal dia tadi adalah macam mana tu ya? X kan? X depan dia. Aduh, jauh pula. X sama dengan macam mana trapezium half times V naught plus V times T. Okay, now dia rearrange bagi jadi macam ni. Faham tak kelas? Alright. And now we multiply the two equation. So we multiply these two equation, we multiply, and what we get is a new expression, which is this one. Okay, this is our fourth equation that we derive. Okay. X here, please change to X here, S here, please change to X here. Takut nanti awak confused macam mana S jadi X. So the fact it is X here. Saya terlupa nak tukar. Okay. Alright, so notes equation 1 to 4 can be used again for motion in a straight line with constant acceleration. Okay. For a body moving at constant velocity, okay, so katalah memang constant velocity, acceleration equal to 0. So tak ada masalah. Dapatlah equation yang asal yang mana X over T equal to V. Alright, so ataupun S equal V T, which is not involving any acceleration. Okay, now we look an example here. Okay. Dia kata a plane on a runway accelerates from rest. Ada hint kat sini apa maksud from rest itu. And runway accelerates. So mesti ada satu acceleration. Must attain take-off speed of 148 meter per second before reaching the end of the runway. The plane's acceleration is uniform. Bagi tahu pula acceleration is uniform. Maksudnya hint kat situ dia membolehkan awak, dia membenarkan awak. It allows you to use the one of the four expression that we have derived just now. And of value 914. So this is the acceleration. Calculate the minimum length of the runway required by the plane to take off. Okay, so macam mana case dia for every problems, for every physics problems, okay, before you start to calculate, please try to picture the problem. Try to put it in a figure. Kalau tak reti lukis aeroplane yang secantik ini pun no problem. Lukislah satu kotak, satu bola. Kau tak reti sangat pun lukis satu line pun boleh lah. Tapi awak tulislah kat situ. Line yang ni aeroplane. Line sengit sikit ni aeroplane dah nak take off. Okay, kalau dah tak boleh sangat melukis lah. So that's why fizik kena pandai seni juga. Okay. So I always encourage my student, okay, so to always transfer your punya problems tu kepada diagram. Baru dia clear. Baru you clear. So now kat sini daripada ayat yang pertama, dia dapat apa? Dia dapat V0 equal to 0. Transfer pada kita punya diagram. And then acceleration, dia dah tukar pada meter per second sini. Okay, so this is direction sebab dia nak bagi tahu yang dia adalah vector. Okay, so in this direction and dekat sinilah sampai sinilah. So inilah yang kita nak cari. Velocity dia kata apa? Take off speed. Must attain take off speed. So ini adalah bermakna ini adalah final speed dia. Okay, so from rest to a value of speed which is dia kata sebelum dia
betul-betul nak naik tu. Take off tu kan. Okay. So what is your X? X ya, X bukan S. Okay. So what is the value of X? So berapa yang dia kena berjalan dulu sebelum dia boleh menerbangkan diri dia. Alright, so the minimum length of the runway required by the plane is to take off. So bila dah kita buat macam ni, dah ada information, then easier for us to choose which expression that suitable to for us to use to solve this problem. Okay. And then B, time taken for the plane cover the length in A. So macam mencabar. Tapi bila kita dah ada semua ini dan kita dah belajar fizik. Okay, so we know the expression. Then no problem. Tanyalah soalan apa, awak mesti boleh jawab. Alright. So the expression we have, since we have initial velocity, we have final velocity, we have acceleration here, and you need to find X. So I think this is the most suitable expression that we should use so that easy memudahkan hidup awak lah. Sebab tak ada berkaitan dengan nak apa-apa lagi selain benda ni, semua dah ada. So you sumbat masuk, dan you find your value of X. Tapi macam itulah, ada ni, ingat ni kuadratik, so squarekan. Yang ni kosong, tak ada masalah. So your value of X equal to 1198 meter before you take off. Macam tu. Alright. And then the time taken for the plane cover the length in A. So time taken, so dia nak berapa masa pula? Ada masalah ke? Tak ada masalah. Kita dah ada banyak sangat information here. So it's up to you which expression that you want to use. Okay, so you want to use this one pun also can, since it's still move with uniform acceleration. So it's no problem. Right, so you may use this one and find your T and your time used to before to travel before your takeoff is 16.2 second. Or else, macam saya cakap, kita ada banyak sangat information, so it's up to you which one expression also valid. Okay, so cuma S, ni X ya, X, so you masukkan, then you also can find your time here. Okay, yang ni V initial 0, then T jadi 0 lah at this part. So 0, so find your T squared. And since this is quadratic, so akan menghasilkan positive and negative. But since time is not memang scalar lah, dia tak ada direction semua. So you need to choose time yang positive. Right? Right, naik pula. Next, we have second example on a bus. Okay, bus travelling steadily. Travelling steadily. Ada satu hint nak bagi kat sini. Apa maksud dia steadily? Maksudnya dia bergerak tanpa ada acceleration. So this is the velocity yang uniform. Along a straight road passes a stationary car. Ada maksud juga kat sini stationary car ni. Alright, which 5 seconds later begins to move. Okay, so lepas bas dah lalu sebelah dia, 5 second. 5 second later, then car tu pun start move with a uniform acceleration. Uniform acceleration, ada hint kat sini. Maksud dia bagi kita guna the four expression that we have derived just now. Alright, so 2 meter per second in the same direction as the bus. Determine the time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. Right, so time taken for the car. Okay, time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. Okay. Again, macam saya cakap, sepatutnya kita kena lukis. Tapi yang ni dia tak lukis sangat lah. Sebab mungkin dia rasa macam senang sangat benda ni kan. Okay. So cumanya,
Dia kata time to acquire the same velocity. So same velocity, berapa velocity bus tadi? 30 meter per second. Okay, tapi dia kata pasal stationary car and now time taken. So time taken. So which expression that have stationary car which meaning that their initial velocity equal to 0. Okay, and then dia kata dia nak acquire same velocity as the bus, which is dia nak achieve 30 meter per second. The velocity tu, so your final velocity is your 30 meter per second. Okay, and then yang tu lah. Okay, so acceleration dia kata tadi acceleration dia 2 meter per second. Kan tadi dia mention acceleration dia uniform acceleration. So dia begin to move and then dia ada ni 2 meter per second. Okay, so now which expression that we should use to solve this problem? Kita gunalah yang paling mudah, yang terang lagi bersuluh, yang semua benda ada. Jangan kata tangan pilih benda yang tak ada, pilih benda yang ada je. So VC ada, ada. V0C ada, ada. AC ada. TC tak ada. Bolehlah cari. Sebabnya TC je tak ada. Okay, time taken je. We don't have the time taken. Then you find your time taken here. Settle masalah. Okay. So maybe this the first problem is not too complicated. Then dia tak lukis. Okay, for second one, the distance traveled by the car when it is level with the bus. Mencabar tak soalan ni? The distance traveled by the car when it is level with the bus. Saya rasa macam mencabar lah. Tapi tak tahulah kalau rasa macam senang. Jadi untuk menghilangkan mencabar itu, okay, so to make things easier, alright, so we draw the case. We picture the problem, okay, so that we can see all the things on a paper here. Okay, so contoh. For the first case, apa yang berlaku? Okay, dia kata car stationary. Bas lukislah kotak panjang sikit. Tak payah lukis bas sebenar lah. Nanti mencabar. Tak tahu bila siap jawab soalan fizik. Okay, so lukis kotak pun cukup. Ni square, yang ni rectangle. Pun dah cukup dah to explain the difference. Okay, so V bus now move with 30 meter per second steadily masa dia pass a car yang stationary. So this is our first case where we consider the time here equal to 0. Okay, and then after 5 seconds later, okay, where the bus ada lalu juga. Okay, after 5 seconds later, bus tu masih steady lah, 30 meter per second macam tu. After 5 seconds later, car dah ada acceleration 2 meter per second squared, okay. So the question asks you, berapa masa yang dia akan sama level? Yang ni bergerak dengan 30 meter per second. Okay. Yang ini pula dengan acceleration ini. Right? After 5 seconds. Okay. So how are we going to solve this? Okay. So apa yang kita nak cari di sini adalah the displacement. Yang bila time dia nak displacement ke? Salah. Dia nak masa ke displacement? Distance. Okay, salah. Okay, masa dia achieve tak sama. Okay, masa dia akan sampai sini tak akan sama. Okay, tapi kita boleh cari level tu sama. Okay, kita boleh cari. Okay, so which is we note it as displacement car dan displacement bus tu sama. Dekat mana? Pada jarak berapa? Masa tak sama lah. Sebab yang ni tadi pun dia dah tercecil 5 second kan. So masa tak akan sama. Alright. Tapi distance tu kita nak bagi distance sama.
Kalau masa nak sama, mungkin distance tak sama pula. Macam tu cerita dia. Alright, so but now we focus on to find the same distance so that the bus and the car at the same level. Okay. Alright. So from the diagram, TB equal to TT. Okay, so TT ni apa? TT ni adalah masih unknown lah. Ada pada satu masa lah. Dia akan sampai ke sini juga. Which is sama dengan T bus lah. Macam saya cakap lah, dia takkan sama dengan T car lah. Alright. Okay, so sebab apa? Sebab T car tadi dia dah delay 5 second. So dia delay 5 second. So itu yang awak kena remember. So T car delay 5 second. So your T here kita akan minuskan dengan 5. Okay, so settle bab masa. Alright. Now, for us to find the displacement, we equate the two equation. The two expression lah. Satu XC, satu XB. So we get this one. Okay. But we get only this one because the acceleration, no acceleration. They move steadily. They move steadily. So no acceleration here. Okay, so they move steadily macam tu, right? Okay. And then so TB ambil TB punya, TC ambil TC punya. Sebabnya yang ni car punya lah. Bus punya lah, don't mix up. Okay. Cuma ini V initial car acceleration car. Okay, again macam yang bus tak ada acceleration sebab dia move steadily. So 30 meter per second tu je lah. Alright. Then you substitute. Sebab apa tadi kita settlekan TC tu? Substitute, dapatlah time T di sini. Time T di sini. Bila dapat time T di sini, tak ada masalah lah. So kita sumbat je lah kat mana-mana expression untuk dapatkan SB dan XC yang sama tu. So we get the XC equal to 39.4. Kau nak simple lah. Okay. Macam tu je. Boleh? Alright. Okay, this one again, this one adalah untuk case yang macam saya cakap, kita focusing on algebraic. Okay, algebra. So kita tak fokus on calculus. Tapi macam metric, diorang ada calculus dan algebra juga. So diorang akan buat yang soalan yang jenis macam ni. Okay, so macam kita tak lah. Okay, macam kita tak. Sebabnya macam yang ni, untuk dia dapat velocity, dia akan differentiate this expression. So macam kita, so we skip this one lah. Okay, so kalau nak tahu pun tak ada masalah. Sebab nanti mana yang memang nak further physics, memang awak akan jumpa lah benda ni. So awak memang tak boleh lari sebab nanti fizik dia memang akan main calculus juga. Okay. Tapi for this time being, it's just okay lah kalau awak nak skip this one. Okay. But I put here the solution lah. Alright, so we have an exercise here. Okay. So you can try kalau rajin. Kalau tak rajin buat tutorial cukup pun okay dah. Alhamdulillah, dah syukur dah nak buat tutorial tu kan. Okay. Madam. Ya, kejut saya. Exercise ni madam dari mana? Daripada buku survey juga ke? Ni, saya ada mention macam yang ni gang koli. Macam merata jugalah. Macam yang ni gang koli, ni ada yang survey, macam tu. Tapi kalau awak memang nak fokus buku survey sebab awak dah ada buku survey, boleh je. Buat je buku survey, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya saya. Cuma tutorial kita memang dari survey lah. So that's why yang exercise ni saya ambil lah dari buku-buku lain. Kalau nak tengok in different aspect lah. Kalau rasa macam dah okay dah faham sangat dah, then okay lah. Okay. Alright, boleh. Okay, so as for the summary, we have you already know, harap-harapnya lah kan. Okay, bila awak dah belajar ni, awak dah tahu apa beza distance and displacement. What is average velocity? What is uniform velocity? What is instantaneous velocity? What is instantaneous acceleration? What is average acceleration? Semua tu I hope that you already get.
the idea on a linear motion. Basically linear motion lah. Kita panggil linear motion je lah. Satu line je. Okay, which is horizontal motion. Because we are going to see vertical punya motion pula. Nak rehat dulu ke? Nak terus je? Oh, baru 10.30. Laju ke saya ajar? Okay, ada apa-apa nak tanya dulu tak? Sebelum kita masuk cocok baru. Tak ada ya? Boleh teruskan? Boleh. Alright, good. Free falling dah belajar? Pernah jumpa? Nah. Alright, good. Pernah. Alright, good. So, memudahkan hidup saya dan hidup awak jugalah. Okay, sebab dah pernah jumpa. So, tak ada banyak sangat sembang lah. Tapi banyak jugalah sembang, ada sejam lagi kan. Okay, so free falling bodies. Okay, so suppose it take 1 hour lah for me to explain to you. Alright, so describe and use equations for free falling bodies for upward and downward motion. Okay, so kita akan gunakan equation yang ini juga. Okay, equation ini kita akan guna juga, but with some modification so that we can focus to solve vertical punya motion, ya. So kita akan alter sikit, modify sikit equation tu bagi dia jadi boleh guna untuk free falling bodies pula. Alright, so basically we define the free falling, okay, as the vertical motion of a body of constant acceleration under gravitational field without air resistance. Again, without air resistance sebab kita perlukan constant acceleration. So kalau dengan air resistance tu tak ni lah, macam yang Madam Fadia explain dalam video tu. I hope that you already watch that video. Okay, so dia explain macam mana satu batu ke apa, bola jatuh, lepas tu dengan ada kertas ke apa ke. So kalau dengan considering air resistance, dia fall tu takkan sama. Okay, tapi to understand this, saya ada juga masukkan beberapa video lagi yang dari YouTube, yang dekat saya punya tu. Dekat saya punya YouFuture tu boleh tengok kat situ. Okay, boleh tengok kat YouFuture awak tu. Dekat situ saya masukkan beberapa video. Okay, so untuk boleh awak lebih mudah faham lah about free falling, about kinematics, kinematic motion. Okay. In the Earth's gravitational field, the constant acceleration known as acceleration due to gravity or free fall acceleration. Okay, so kita harap-harap awak perasan lah kan. Bila kita berjalan pun kita atas bumi. Bila barang jatuh pun dia akan jatuh ke bawah, dia tak terbang ke atas. Tapi bila dekat bulan, what happen? Pernah tengok tak astronaut naik bulan? So what happen? So dan macam yang Syekh Muzaffar tu kan, bila masa dia dalam panggil apa, kapal angkasa dia tu kan, apa bahasa Inggeris kapal angkasa, apa-apalah. Okay, dalam kapal angkasa dia tu, nasi lemak pun terbang, semua pun terbang, sampai nak tidur pun dia kena ikat badan dia. Why? Because no gravity. So Gravity. yes, because no gravity. Dan dekat bumi pun we have somewhere that we have found that have no gravity. Boleh tengok museum apa entah yang biasalah orang putih kan, dia rajin mengkaji. So dia jumpa. Sebab tu kita orang Islam, kita yang belajar, awak yang belajar ni kena banyak mengkaji. So that we found the sebab berlakunya benda tu. That's why important for you to learn physics. About gravity pun kita boleh sembang panjang lebar, 3-4 hari tak habis. Okay, pasal gravity saja. Okay, so gravity tu memang wujud. Alright, so and then the free fall, okay, so the tarikan gravity tu cause the object akan ada acceleration dan menyebabkan ada force. So ada acceleration, ada motion. So ada force lah kat situ, ada force yang menolak dengan menyebabkan dia ada
acceleration. Macam tu. So that acceleration we call it as gravitational acceleration. So menyebabkan semua jatuh bawah. So even we launch, boleh tengok yang video yang saya tunjuk tu, even we launch it at a certain angle pun, okay, so dia akan jatuh. Dan if still at the same level, okay, the time to falling down still take the same time. As long as the same level kita jatuhkan dia. Tak kisahlah dia launch macam mana. Okay, dia launch dari meja ke ataupun kita campak terus ke bawah. But from the same level, kita akan dapat dia jatuh pada masa yang sama. That's why free falling ni boleh kata kalau memang alhamdulillah sangatlah kalau your final keluar soalan free falling. Memang genggaman dalam tangan lah markah-markah tu kan. Okay. So tak patut hilang markah lah. Sebab dia memang vertical punya motion saja. Okay. So direction is towards the center of the earth. So earth kita bentuk bulat. Ada yang kata bentuk telur, ada yang kata bentuk lepeh, tak tahu, wallahu alam. Tapi kita ikut apa yang ada dalam kitab kita lah kan. Okay. So solving any problem involves free falling bodies or free fall motion. So the assumption made is ignore the air resistance. Okay. But when we're dealing with free falling bodies, untuk kita label dia sebagai free fall motion dengan syarat kena ignore the air resistance. Sebab nanti when you go for a higher level, baru awak consider the air resistance. But for this time being, then we stick to just simply negligible. Okay, neglect sajalah the air resistance. Okay, so for the sign convention, this is very important. Again, okay, so macam saya dah selalu cakap, ke atas positif, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif atau dalam masalah dia. Going up, upward, positive, okay, to the right, positive, going down, negative, to the left, negative, alright. But now, for today's lesson, since we are focusing on the free falling object, okay, free falling motion. So it only involve this vertical motion which is going up or going down saja. Alright, so from the sign convention, okay, bila kita dah agree macam ni, means that you need to agree that now the expression of the gravitational acceleration, since dia arah ke bawah, semuanya jatuh ke bawah, so we put negative sign, and always remember to put this sign when you're dealing with free fall motion. And now kita nak alter equation kita dari linear motion tadi, okay, kepada free falling bodies. Alright, so this expression, now what happened? So we can get this equation, this expression. Apa je yang berubah? Okay, ni V0 lah. Ni V0 lah. Tapi sekatilah kalau nak guna U pun boleh, as long as you know that dia tu adalah initial velocity. Sebab nanti kalau equation yang kita bagi, memang kita bagi V0 lah. Kita ada U, V0 ya. Sebab kita ikut buku survey. Semuanya dalam buku survey. Kalau awak tengok yang pelik-pelik tu, please compare dengan buku survey. Sebab saya ambil notes dari merata kan. Saya kumpulkan setempat. Nanti jadi apa tu tak tahulah. Macam tu lah cerita dia. Okay. So here, since gravitational acceleration is uniform or constant acceleration, so we can use this expression, but we alter sikit, A jadi negative G. And again, when you already put the negative sign here, so during you substitute the value of the G, which is 9.81, no need to put the negative sign. If not, nanti awak dah terdoublekan, dah jadi positif balik, dah jadi macam linear motion balik. Okay, so no. So when you already put the negative, then no need to include masa substitution of the value. Alright, okay. The second equation we have, again, U ni adalah V0 ya. S ni adalah your X.
Tapi bila dah dealing dengan free falling bodies, yang S ni kena jadi Y. V0, V0. Okay. Semua ada Y. Y, V, Y, Y, Y. Okay. V0, Y. Tambah Y kecil situ. Kat mana nanti lah, baru saya tambah tak ingat. Okay, so again yang ni X. So untuk yang ni jadi Y. Okay, sebab vertical kan. Y, yang ni V, not Y. Macam tu. Minus half GT squared. Right. Okay. So now, let's say we have an example. We thrown a ball vertically upwards. Bila kata vertically upwards, we are not making any angle. Then that case akan jatuh case free falling body. Okay, sebab nanti kita akan main baling-baling lagi lepas ni. After we complete the free fall, kita akan baling-baling lagi. But that having we thrown it at a certain angle. But for now, we are talking about thrown the ball vertically upward. So make sure vertically upward lah. Macam tu. So vertically upward, we have a certain velocity. So kita berikan velocity, initial velocity kat dia macam tu. Tapi kita cuma boleh change the, kenapa hilang? Change the, okay, dia pun naik sampai satu masa dia pun turun balik. Sampailah sampai ni. So apa yang berlaku is without our sometimes kita tak perasan pun benda ni, but the fact is dia akan naik dan dia akan ada turun pada tempat yang sama. Macam tu. Okay. Kalau kita baling dari ground lah. Kalau dia baling dari ni adalah tak samalah final dia. Okay. Tapi nak katanya at the same level ni, yes, velocity dia akan sama. Semua different pada direction saja. Okay. And here, dia level kat sini, apa yang dia nak beritahu kat sini? Velocity, dia akan jadi static. So ball, bila kita campak dia at the maximum level tu, at the maximum height tu, sebenarnya dia static kejap. Then dia going down. Dia static. So the velocity, okay, so means that the velocity at that point, at the maximum point, ataupun we label it as the H besar, okay, the velocity equal to 0. Okay, again, by assuming air resistance is negligible, the acceleration of the ball A equal to G, negative G, when the ball moves outward and its velocity decreases to 0, then when the ball reaches the maximum height. Okay, now kita nak lukis dia punya expression. Again, yang ni Y lah. Okay, yang X semua tukar jadi Y untuk case free fall. Okay, supaya awak sedar, supaya awak faham yang awak berada pada case free fall motion. Sebab case free fall motion yang paling senang, dia lebih senang daripada case linear yang tadi, horizontal tadi. Sebab dia kita tak boleh nak pusing soalan. Dia memang dia akan naik, betul dia turun lah. Dia naik, dia turun. So boleh tanya velocity naik, velocity turun. Lepas tu maksimum, itu je lah yang boleh tanya. So tak banyak yang kita boleh tanya. Tapi memang jarang lah keluar soalan. Okay, but you need to understand. Okay, you need to understand this. Sebab nanti kita akan pergi yang lebih mencabar. So better you settle this dululah. Alright. Saya cakap sebab apa dia sangat mudah. Sebab any expression pun boleh bagi kita info. Okay. So when we plot the graph of the motion, okay, untuk satu ball yang naik dan turun. Okay, so we get this. Okay, in the middle ni is to represent at time dia berada pada maximum height. Where at the maximum height again the velocity equal to 0. Dan biasanya benda ni kita takkan bagi tahu dah. Sebab ini memang basic teori yang awak sendiri kena ingat apa final velocity dia bila dia dekat atas.
Tapi dia kena ada velocity dekat sini. Bukan velocity kat sini kosong. Kalau linear punya case tadi, velocity initial yang akan kita assume biasa kosong. Tapi untuk case yang ni, velocity kita kena, we need to give a velocity so that the ball akan naik. Kalau kita tak bagi velocity at the initial point, ball tak boleh naik. So that's why at the maximum point yang final ataupun at the final velocity that the velocity equal to 0. Okay. And the time taken here adalah half kepada masa untuk dia complete the falling down tu. Okay, so dia naik half kepada time tu, double kepada time tu dia jatuh. So kalau tengok masa tu, kalau tengok masa katalah 10 second. 10 second dia naik dan turun. So means that dia at the maximum point tu dia adalah at the 5 second. Macam tu. So free fall ni memang mudah je untuk kita explain dia punya motion of free fall sebab dia naik turun straight pula tu. Macam tu. So tak boleh nak buat benda lain. Okay, and then kalau awak rajin lagi lah, nak buat expression untuk nak buat graph. Nak buat graph untuk yang XY ni ataupun V against T. Okay, so this is how we represent the graph. So dia macam menurun lah. So because dia menurun tu sebab dekat sini same value of velocity but again in opposite direction. Okay, and then what happened to acceleration? Acceleration again constant acceleration which is negative G. So sentiasa ke bawah je. Okay, so dari satu masa ke masa yang tu memang dia akan ada gravitational acceleration. That's why the movement akan naik dan turun macam tu je. Okay. So derivation of equation. Saja kan kita banyak masa. So dia derive lah equation. Alright, so contoh untuk case yang dia kat maximum height. Okay, kat maximum height tadi apa yang berlaku? V equal to 0. V final equal to 0. Now we can get this expression. Okay, so dia kata time taken untuk dia reach maximum height. Okay, equal to V0 over gravity. Okay, so itu time taken yang dia ambil. Untuk memudahkan hidup awak lah. Yang mana awak boleh apply this equation untuk mana-mana case free fall. Tapi case free fall yang standard. Okay, case free fall yang standard. Maksud saya yang dari ground sampai ground balik. Untuk case yang dari atas bangunan ke dia baling ke tak boleh lah. Boleh tapi ada alteration sikit lah. Awak tak boleh ambil sebiji yang tu. Ataupun lagi kita boleh derive juga yang ni. Okay. Yang mana kita nak dia punya apa? Height tu. Okay, height ni. Okay. So maximum height dia yang ni kita dapat V0 squared over 2G. Again, you are allowed to use this expression only for case free falling motion. Free fall motion. Untuk yang projectile ke apa ke nanti kita akan belajar tu cerita lain. Okay, so ini kita cakap pasal free falling motion. Okay, this one. Okay, so again semua jadi Y lah. Yang ni pun patutnya ada subscript Y. Okay. Inilah dia dah tulis pun yang penat saya tulis. Okay. Right now kita akan tengok satu example, very simple example. Sebab kalau tak tengok example nanti awak akan rasa macam senang sangat lah pula benda ni kan. So kita tengok example dulu bagi awak rasa macam mencabar agak punya. Okay, the maximum height. Okay, so a ball is thrown. Again, tengok ni dia lukis. Lantaklah tak lukis orang pun, lantaklah dia lukis nampak macam ball tu naik sendiri. As long as dia ada expression kat sini, dia ada tunjuk initial velocity ni. Okay, initial velocity. So dia dah label kat sini. So faham sendirilah kan.
Okay, so walaupun tak ada orang yang baling, lantaklah dia naik sendiri ke apa lantak dia. Alright, so the building is 30 meter high. High. High, okay. And the ball just misses the edge. Okay, kat sini lah. At point C ni. Alright. So the maximum height of the stone from point A to B. From point A to B. Macam tu. Dia bukannya nak setinggi tinggi apa bangunan ni. Dia nak from point A to B. Okey. Lukisan pun ikut sekali. Bagus ni. Okay, so at the maximum height, again, at the maximum height, apa hint yang kita ada? Kita ada Vy equal to 0. Lagi dekat sini memang dia dah mention lah yang ni ada. So, can we use this one? Oh, memang can sangat lah. Alright, so you can use this expression. Sebab ni yang paling mudah. Maksudnya pakai satu expression je pun awak dah boleh settle dah dapat cari your Y value ni. Okay. Alright, so now your value H. Ataupun kalau awak ingat yang tadi kita terbitkan tadi, then you can use the expression terus. Tak payahlah kena masuk-masukkan lagi. Macam tu. Why? Because kalau awak guna expression yang ni, sebab awak salin balik je daripada appendix. Sebab nanti this one provided. Tapi question yang tu kita tak provided. So kalau awak trying to remember that one pun dapatlah markah. Macam tu. Okay, so the height is 5.1 meter. So, dia nak apa pula B? The time taken from point A to C. Kejap minum. From point A to C. Mana A to C? Time taken. So, time taken. Tadi kita dah dapat reach sampai maximum ni. Ada masalah ke to find the time taken from A to C? No problem. Macam saya cakap, for this case, for cash free falling, any expression pun awak boleh guna. Okay. So, yang ni pun boleh. Okay, sebab apa Y0? Nampak tak Y0? Kenapa dia tak guna Y ni? Boleh tak nak guna Y ni? Boleh. Tapi time yang awak dapat untuk dia reach the maximum height saja. Tapi the question asks you to find A to C. So you know that dia adalah double, then you doublekan. Kalau yang ni nak guna H. But now kita tak nak. Kita nak terus direct the time tu keluar calculator terus boleh tulis. So kita ambil yang expression ni lah. So that why you sebabnya tadi positif, yang ni tolak balik H tu. So dekat point sini. So bila at this point, your Y now equal to 0. So bila equal to 0 maksudnya memang time yang kita dapat ni adalah time untuk dia travel from A to C. Right? So you need to understand yang tu lah. Kejap ya. Lama. Kejap Kejap tau. Kejap ya. Boleh tengok dulu. Sekejap. Hello.
Okay, so let's continue. Sekejap nampak kan slide saya? Okay, yang tu slide. Okay, bagus. Alright. So let's continue. Sorry ya. Okay. Alright, so now we have found the time for the ball travel from A to C. Okay, so next C. Ya Allah. Okay, C apa soalan dia? Kenapa jauh sangat ni? Okay. The time taken from point A to D. Macam mana nak buat pula ni? From point A to D. Okay. So, kita banyak information. Kalau kita nak guna information yang ada displacement boleh semua, cuma you need to know how to differentiate benda tu. How to distinguish the displacement. Because we have two type of displacement here. The maximum height, kita ada tinggi bangunan. So that kind of displacement you need to know how to distinguish that displacement. Okay, so velocity mudah je, ada satu dua macam tu. Ni final velocity kan, initial velocity, final velocity zero. Velocity sikit. Tapi kat sini yang mencabar. Okay, displacement. Okay, nampak tak? Okay, so here dia label kat sini. Right, so here, label here A to D. So you need to find A from A to D. Bukan from A. I mean, dia nak velocity kat sini kan? The time. Oh, time taken. Okay, so time taken from A to D here. So, label here, your Y here, awak kena letak negative 30. Okay, negative 30. Why? Because for case yang kita case dealing dengan free fall ataupun case yang dealing dengan constant acceleration, gravitational constant acceleration. Okay, so we will take where the object launch as our origin. Okay, so as our origin. Okay, so anything yang below this akan jadi negatif. Okay. So semua yang bawah ni akan jadi negatif. That's why tinggi bangunan kita ambil sebagai negatif here. Okay. V not Y. Kenapa V not Y tak negatif? Memang tak negatif sebab V not Y ni kat sini. Okay. Sebab kita nak masa dari the travel A to D. Right. So from A to D, then since this is a vector, we are not going to take all the distance from here to here. That's why your Y is only negative 30. Understand class? Okay, so that's the thing yang that you need to understand. Bukannya ada value sumbat masuk tapi tak tahu apa benda yang awak masukkan tu. So before that you need to choose your information that you should use for you to solve, for you to find the unknown ataupun the things yang awak nak carikan tu. Okay, so 10 meter per second we still use the same apa ni? Same tu lah. Okay. Okay. Sebenarnya nak guna equation mana-mana pun boleh kelas sebenarnya. Okay, awak nak guna yang ini sebagai initial velocity dia pun boleh. Maksudnya guna equation yang lagi satu tu. Cuma awak tak ada sebab dia nak cari masa je kan. Cuma awak tak ada final velocity lah. Kalau ada final velocity then settle, boleh cari yang tu. So sekarang ni info that we have only initial velocity, gravitational acceleration and our height of the building. Okay, so we can use this one, right? Okay, so we have panggil apa? Quadratic equation. So solve lah dia. Yang ni saya tunjuk cara tradisional. Okay, so you can use your calculator, simply can get the value T1 and T2. Sebenarnya dia akan keluar dua jawapan. Bila quadratic, hasil your product you get is you will get two answer. Whether it both positive or whether it's both positive or whether it's one positive, one negative, then for this one kita memang terus neglect yang the negative one lah. For this
time kita akan ambil yang focus on positive one to choose it as your answer. Kalau boleh tunjuk awak smart sikit, janganlah tulis yang negatif ni. Okay. Maksudnya masa you present your answer kat examiner. Alright, so time don't have negative value. So dia kata yang ni dia cari D time taken untuk A sampai pada D. Untuk D, you need to find the velocity at this point. Betul? Okay. Ataupun yang ni mudah kelas sebab dia bagi point tau. Sebab nama pun example, so dia memudahkan hidup awak lah sebelum awak pergi pada problem yang lebih mencabar. So kita bagi point kat sini. Okay, or else at D point ni kita boleh kata dia sebagai apa? Before it hits the ground. Ataupun before landing. Mungkin kita akan gunakan that kind of statement to for you when we want you to find at point D. Macam ni dia point senang lah awak tengok. D dekat sini, A kat sini, B kat maksimum ni. Okay. So biasanya bila dah memang soalan kita sebenar, kita tak adalah label A, B, C, D tu macam tu. Kita cuma cakap at the height point. Okay, at the same level lah macam tu. Okay, tapi yang ni untuk practice. So kita bagi yang mudah. So kita labelkan untuk awak A, B, C, D. So senang untuk saya explain kat awak. Alright, so since we have find the time taken from for the ball to travel from A to D, then we can simply use this expression so that we can direct you get the value of your final velocity. Or else we can use this also, okay, where we have the height, maximum height, again negative ya. Again you need to remember to put negative here. Negatif yang ni untuk G, negatif yang ni untuk your height. Tak ada masalah lah yang tu. Okay. Alright, cuma bila awak cari yang macam ni, okay kelas, if you use V squared macam ni, okay, your answer sebenarnya hidden, okay, bila keluar kat calculator memanglah dia keluar positif, but the fact is dia ada dua, positif and negatif, sebab dia adalah quadratic. So Vy tu ada we give two value, so positive and negative. So choose yang negatif lah, which is the same value dah sebenarnya, tapi negative value tu. Okay, boleh. Sebab dia bila dia kuasa 2 bermaksud yang ini kuasa 2 dapat ini. Faham tak maksud saya? Contoh 2 kuasa 2 dapat 4 kan. So bila 4 kita square root. Okay, so still possible untuk kita dapat negatif, betul tak? Sebabnya negatif 2 kuasa 2 pun 4. Itu maksud saya. Faham tak? Okay, so bila dia quadratic tu possible. So please choose negative lah. Sebab since the ball going down, okay, so strike the ground, then suppose you choose negative. Alright, for this problem. Again, always remember to picture your problem first before you start to answer the question. The problem, a book is dropped 150 meter from the ground. Okay, so tinggi dia 150. Dia drop dari this point. Okay, again, bila dia dari maximum height, kita tak perlukan, we don't need to give any velocity pun. Sebab memang bila dia kat maximum height, dia memang dah zero. So bila dia zero, tapi memang dia akan jatuh. Macam tu maksud saya. Maksudnya it will give, still will have a motion. Tapi sebab dia pergerakan, tapi dan nak katanya dia bergantung hanya pada gravitational acceleration. So for this case, initial velocity dia yang zero. Okay. So determine the time taken for the book reaches the ground. Okay, time taken for the book reaches the ground. So tak ada masalah lah. Kita ada 150. Banyak kita ada ni. So vertical displacement is negative. Again, ini original point dia kan. So bila yang ke bawah ni kita akan masukkan negative 150. Hence, we use this expression Vt. Sebab dia nak time taken, so kena ambil expression yang ada time taken lah. So y dia negative.
Okay, and then velocity. Velocity here kita nak letak apa? Velocity kita letak kosong sebab dia dari maksimum. Height tu dia jatuh. Okay. Alright, then we may find your time. Okay, so the Hooke's velocity is given by disuruh cari velocity y pula kan. Velocity y tu so kita ambil yang involve ataupun expression yang ada final velocity. Yang ada final velocity, yang ada time pun boleh sebab kita dah cari tadi yang ada, ataupun nak ambil yang ada y pun boleh. Macam ni, but again yang ni tak ada masalah lah, kebetulan bila dia darab dapat positif. Tapi Vy nampak tak dia arah ke mana sebab kita kan dah agree tadi everything yang going down yang going up positif, yang going down semua kita ambil sebagai negatif. So yang ni, untuk yang ni awak akan kena bubuh negatif sendiri. But if you use this one, automatically you have the negative sign here. Okay? Alright. Okay, so it's up to you lah. You can try another 2-3 questions. Then okay dah. Untuk awak dapat fahamkan dia punya rentak je. Then kalau dah faham dia punya rentak, you get any question pun awak dah boleh jawab lah. Tak ada masalah benda tu. Okay. So habis. Cuma nanti kita akan sambung. Sejam. Patut 2 jam. Okay. Right, so dah habis minggu depan, tapi dah banyak ni awak belajar. Macam mana? Awak nak sambung lagi ke? Nak sambung ke kita nak simpan minggu depan? Simpan. Kita simpan minggu depan lah sebab yang ni tutorial yang sama, tutorial 2 tau. Tutorial 2, lepas tu kan, maksud saya apa tutorial 2, lepas tu tutorial 2 tu pun ada motion in 2 dimension juga. So takut nanti awak confuse pula. So buat satu-satu lah. Okay, so that tak miss up. So awak boleh settle yang ni dulu. So awak pun baru diperkenalkan dengan free fall ni, walaupun nampak macam mudah, tapi cubalah juga sebab ada yang positif, negatif. Sebab now we are considering the vector tu lebih sikit. So mungkinlah masa awak sekolah dulu mungkin vector tu tak ditekankan sangat. But for this level memang kita tekankan vektor tu. So macam kata vektor tu lah penentu kejayaan awak untuk fizik dekat asasi. Boleh tak macam tu? Okay, so I hope that you bukan hope lah. You must try hard to understand the vectors juga. Okay, sebab memang sangat penting lah. Okay, sebab dia memang nanti kita akan pergi yang lebih mencabar lagi next semester. So this semester memang obviously we are dealing with vector. Sometimes student first semester tak perform, second semester dia boleh perform. Sebab second semester tu bukanlah kata tak ada vector, dia masih ada vector tapi dia dah jadi minor sikit, dia dah lebih pada elektrik semua tu. Okay, so where elektrik tu dia ada direction semua tu tapi not obvious lah. Tak major. Tapi first semester tu memang boleh jadi satu semester yang sangat mencabar untuk awak lah. Sebab we're dealing with vector. But if you settle from dari early ni, maksudnya dari lesson yang awal-awal ni awak dah settle pasal vector, paling penting know how to resolve vector pun alhamdulillah dah. Okay. So know how to resolve vector, then nanti awak boleh bagi case apa-apa pun awak boleh settle. So any question class? Apa-apa tak? So banyak dah kita belajar hari ni. So saya rasa kalau nak teruskan pun tak payahlah kot nak teruskan. Okay, so nanti boleh tengok soalan tutorial, boleh cuba-cuba jawab. Kalau tak dapat boleh tanya saya bila-bila masa. Okay, so next week kelas kita yang 2 jam tu tak ada. So kita ada cuma yang sejam tu. Tengoklah, tapi rasa tak sempat habis kot sejam. Kita kena cari replacement class at least another 1 hour. Tapi tak apalah, nanti mungkin kita beraya lah dulu kot lepas raya lah kita sembang masa tu kan. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, bagus. Laju je boleh kan? Okay. Alright, lagi nak tanya apa tak?
before we end our class? Tutori okay? Yang hari tu dah discuss tu? Okay, so mungkin ramai yang suka guna macam saya cakap kat tutorial kelas mungkin ramai yang suka guna sine rule, cosine rule. Okay, tak ada masalah. Cuma please tahu juga how to resolve the vector. Okay, kena tahu juga how to resolve the vector because yang saya faham kalau awak guna sine rule dengan cosine rule tu awak direct terus dapat dia punya resultant without understanding the concept untuk for you to find the resultant and the direction ataupun the resolution vector tu awak miss kat situ. So please sebabnya ada student saya dulu yang dia boleh cater dengan jayanya kalau bab vektor yang biasa. Tapi bila dah naik lesson tu dah tak boleh. Dah cannot go sebab dia nak pakai sine rule tu dah tak boleh. So that's why saya cakap kena fahamkan juga, you need to know how to use your punya resolution vector tu paling penting. Okay, so we have done with linear motion. And next class, we are going to see what happened untuk 2 dimension. So nanti please watch the video first before our class. Okay, boleh kelas? Boleh. Alright, good. Ni semua ada lagi ke? Dah tidur ke? Macam mana cerita dia hari ni? Boleh ni ada.